Kevalava, Bhavanama, Kevala. So I want to welcome everybody to this first online yoga class in your new year. Didi Anandakanika, can you help us translate? Ya, namaskar. Jadi selamat datang di kelas kita yang pertama setelah tahun baru Nyepi kita ya. Yeah, I hope this will become your yoga year. Diharapkan ini akan menjadi tahun yoga kalian. Yeah. I know everybody still may be adjusting to the new school year and new activities. And I think we still encourage you very much to do yoga with your students. Ya, mungkin teman-teman masih menyesuaikan dengan tahun ajaran baru ini. Ya, diharapkan tetap bisa mempraktekkan yoga di kelas masing-masing. And so far in our classes, we have been discussing that yoga poses are different from exercise in that it can help us rebalance our body's biochemistry. Ya, tadi jadi kita sudah tahu bahwa gerakan yoga itu berbeda dengan latihan-latihan fisik lainnya itu, di mana dengan melakukan gerakan yoga kita akan menyeimbangkan biokimia dari tubuh kita. So if we see emotional or mental imbalance in a person, the yoga idea is it is a biopsychological problem. Ya, kalau kita melihat ketidakseimbangan yang ada dalam diri seseorang itu merupakan dari sudut pandang yoga itu adalah masalah bioekologi. And so we have discussed, one subject we have discussed is the glands. Ya, kita sudah membicarakan yaitu tentang kelenjar. And we have discussed that our fear, insecurity is connected to our gonads and the male-female sex organs. Ya, jadi yang berkaitan dengan rasa khawatiran, kecemasan atau ketidaknyamanan itu ya, itu berkaitan dengan kelenjar gonad. Our feeling of independence comes from the adrenal. Jadi rasa ketidaktergantungan itu berkaitan dengan kelenjar tersebut. And our hope and our empathy, our affection, our dreams come from the heart. Jadi rasa kasih sayang, harapan itu datang dari hati gitu. Our speech, our memory, our thoughts connected to the thyroid gland. Ingatan, what else, brother? Memory and our expression, our memory. Ya, cara kita bicara, yang ngomong itu jadi berkaitan dengan kelenjar tiroid. And so let's say children, they have difficulty to memorize their books, then usually we may say maybe problem is with the thyroid, maybe hyperactive or maybe
bipolar, or we usually say is problem with the thyroid. Ya, jadi ketika anak memiliki masalah dengan ingatan, daya ingat itu biasanya berkaitan dengan kelenjar tiroidnya. And our balance comes from pineal and pituitary glands. Dan keseimbangan kita itu berkaitan dengan kelenjar, pineal, dan pituitary. So don't misunderstand, any exercise is good, but yoga exercise can help, yoga poses can help balance and align all the glandular functions. Ya, jadi jangan disalahartikan bahwa semua latihan gerakan lainnya itu bagus, hanya saja gerakan yoga ini khususnya bisa menyeimbangkan kembali sistem dari tubuh kita itu. And the second aspect we have discussed is the sympathetic and parasympathetic nerve system. Ya, yang kedua kita sudah membicarakan tentang dua jenis saraf, yaitu saraf simpati dan parasimpati. And so if sympathetic nerve system is overactive, then maybe we become restless, maybe become a little bit aggressive, and maybe not so polite, not so balanced. And so that is something we can observe in our students. Ya, jadi kita bisa amati dalam diri anak didik kita itu kalau kita melihat mereka jadi agresif seperti itu ya. Jadi itu berarti ada masalah pada saraf simpatiknya. And if parasympathetic nerve system is overactive, then maybe become withdrawn or inner focused, and maybe easy for depression, overthinking, not outgoing, insecure. Ya, kalau saraf parasimpatiknya itu yang terlalu overaktif, maka anak menjadi kayak menarik diri, kemudian depresi, ya merasa tidak aman, gitu. And so actually yoga wants to develop balance, and maybe you've heard of Hatha yoga. Jadi yoga itu adalah untuk mengembangkan keseimbangan tersebut. Jadi mungkin So ada Ha means bagian sun, dari hatha yoga. Ha Ya, means ha, sun, and Ta means moon. jadi kata ha itu So you adalah can, artinya matahari, sedangkan ta artinya bulan. so Hatha means balance between sun and moon, balance between sympathetic and parasympathetic. Jadi hatha itu artinya keseimbangan antara matahari dan bulan, yaitu keseimbangan antara simpati dan parasimpati. And last time we talked a little bit about the brain. And so we also said yoga poses can help activate the brain. Ya, kelas lalu kita juga dalam kelas yang lalu itu kita juga sudah membicarakan tentang kerja otak ya. Jadi gerakan yoga juga mempengaruhi kerja otak kita. Now we have discussed that we want that tension is poison to the brain. Okay, cortisol, and when cortisol levels are high, then our brain cannot function properly. Ya, juga kita sudah bahas bahwa kanan itu atau tension itu ya akan memberikan racun pada pikiran kita, itu memproduksi kortisol. Ya, kortisol. So if you do yoga poses and quiet time regularly with your students, the cortisol levels will go down. Ya, kalau kita melakukan gerakan ini dan juga latihan duduk hening, maka porsi dari kortisol ini akan menurun. And dopamine and serotonin will go up. Ya, dopamin dan serotoninnya itu yang akan naik porsinya. And so people will feel, hey, we do yoga pose, we feel good. And when we feel good, we are positive to others, positive to our study, positive to family.
Ya, jadi ketika seorang melakukan gerakan yoga, mereka akan merasakan, oh saya merasa baik, positif dengan yang lainnya, positif dengan rasa positif dengan keluarga. Now, so we have discussed, and so far we have done balancing poses, we have done twisting poses, and we have done chest opening, back bending poses. Okay. Ya, jadi kita sudah melakukan gerakan keseimbangan, gerakan memuntir, dan juga gerakan membuka dada. So balancing poses, standing poses, mostly work on the gonads area. It means the area where we need more confidence, independence. Ya, jadi gerakan-gerakan keseimbangan yang berdiri itu mempengaruhi kelenjar gonad kita, di mana mempengaruhi kepercayaan diri kita. The twisting poses work on the stomach, liver, spleen, small intestine, in the digestive system. Ya, kalau yang gerakan memuntir itu berkaitan dengan sistem pencernaan kita, seperti kayak liver, hati, kayak gitu. So it helps to balance anger, jealousy, hatred, selfishness. It balances the person. Ya, jadi menyeimbangkan seseorang, jadi menyeimbangkan rasa marah, Then, cemburu, when we did the kebencian. chest opening poses, work on the heart and the lungs. Sedangkan gerakan yang membuka dada itu mempengaruhi paru-paru dan jantung. Now, today we want to do inversions. Ya, hari ini kita akan melakukan gerakan inversi. And so, the inversions work on throat and the head, especially the brain and the thyroid area. Jadi gerakan inversi ini terutama bekerja pada bagian tenggorokan, ya tiroidnya, dan juga pada bagian otak. So, in one class, if you want to help children balance their energies, to balance their person, you need to do some standing, some twisting, some chest opening, and some inversion poses. Like this, you have a balanced class, yoga class. Ya, jadi kalau kita ingin memiliki satu kelas yang seimbang, dalam satu kelas itu maka lakukan gerakan-gerakan yang mempengaruhi semua kelenjar tersebut. Ada gerakan yang keseimbangan, ada Yeah. gerakan-gerakan untuk apa namanya itu, Yeah. memuntir, yang membuka dada, So dan juga inversi. don't do only standing pose, don't only do chest opening, balance, chest opening, yes, standing, yes, twisting, yes, inversions, oh, yes. Ya, jadi semuanya itu ya, jangan hanya melakukan satu gerakan, misalnya hanya melakukan gerakan membuka dada aja, kemudian hanya melakukan gerakan inversi aja, atau hanya melakukan gerakan yang memuntir saja. Jadi dicampur ya, diambil dalam satu kelas I itu, want diambil semua bagian itu. So here, I want to show you, and this is one inversion we want to do today. If you have high blood pressure or you have your period, don't do this pose, and we can do other pose. But I want to show you the important points of doing the pose. Ya, jadi di sini diperlihatkan satu postur ya, kita akan melatih gerakan ini. Jadi bagi teman-teman yang punya masalah tekanan darah tinggi, ya, punya masalah lagi menstruasi gitu. Jadi jangan melakukan gerakan ini. So here, you see all the blood flow goes to the chest, the throat, and actually the head. Ya, dari posisi ini kita lihat bahwa aliran darah itu mengalir ke dada,
kemudian tenggorokan, kerongkongan, dan mengalir ke kepala. So here, there's much pressure, more circulation, and it brings more energy to the throat area. So it helps with the thyroid gland. Ya, jadi kita lihat bahwa energi itu masuk ke tiroid ya, jadi memberikan energi di sana. Now, when we do this pose, we try to let the chin touch the chest. Ya, dalam posisi ini kita usahakan dagu itu menyentuh dada. But everybody's body is different, so we don't force the children, but we do our best to, because that will give a stronger effect. Ya, namun harus diperhatikan juga bahwa setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda, jangan terlalu dipaksakan. Jadi, tapi dengan bisa membawa dagu ke arah dada itu akan memberikan lebih banyak efek. Now, so the shoulder stand and Sarvangasana, press the throat area. Together with this, we have Matsya Mudra, where we open the chest area, open the throat. So we actually massage the throat area, open and we press, we open and press. Dan gerakan ini dikombinasikan dengan Matsya Mudra, di mana dengan melakukan Matsya Mudra itu kita membuka, ya. Jadi gerakan yang pertama itu Sarwangasana namanya, dikombinasikan dengan gerakan Matsya Mudra ini, itu akan memberikan pijatan pada bagian tiroid. Yeah. So these two poses always go together. And let's say you keep this one for 1 minute, then you keep fish for half the period, means 30 seconds. Ya, jadi kedua poster ini dikombinasikan itu. Jadi lakukan yang Sarwangasana itu 1 menit gitu, nanti Matsya Mudranya setengah dari 1 menit tersebut. Now, not all the inversions are so difficult. And for example, we have rabbit pose. Jadi tidak semua posisi inversi itu susah untuk dilakukan. Kita juga ada posisi yang mudah dilakukan, yaitu posisi kelinci ini. So here you inversion means the head is lower than the heart. The head is lower than the heart. Jadi kita lihat bahwa dalam posisi ini posisi kepala itu lebih rendah dari posisi jantung. So in this here we press the crown of the head, and this also stimulates pineal gland, which helps with the whole rhythm of the body. Nah, di sini kita juga lihat dalam posisi ini kita memberikan pijatan pada bagian puncak kepala, di mana itu menstimulasi pineal, ya, kelenjar pineal. So in this pose, when we go down, there's the blood flow goes to the head. When we go up, blood flow goes down to the body. So there is circulation going on, which helps also brain function. Ya, jadi kita lihat di gerakan ini ketika kita menekannya ke bawah, maka aliran darah mengalir ke arah kepala. Ketika kita mengangkatnya, aliran darah mengalir ke bagian tubuh lainnya, sehingga ada sirkulasi peredaran darah di sana. Yeah. Okay, I think we are starting to move, and just keep in mind, be careful, do everything slowly, keep comfortable, and enjoy. Ya, jadi sekarang mari kita latih, namun tetap perhatikan, berhati-hati dalam melakukannya, lakukan dengan senang dan nikmati gerakan ini. So I want to ask you to stand up and get ready. Jadi mari bersiap-siap, kita berdiri.
And keep in mind, okay, just be comfortable. Don't give yourself pressure. Okay, first shake your hands, shake your shoulders, move your Goyang-goyangkan arms tangan, back, bahu, gerakkan lengannya, badannya, putar kiri, kanan. stand on your toes, shake your legs. Ya, berdiri di atas jari-jari kaki, berjinjit. Okay, so first we will do the rabbit pose. So we sit on our heels, catch your ankles. Kita akan praktek pose kelinci. Ya, jadi duduklah di atas tumit. Now this pose we are supposed to do 8 times, but you have to see your students how many times they can do. Okay, so catch your ankles, look forward. Dilakukan 8 kali, tapi bisa melihat kondisi dari situasi anak-anak kita. Ya, ambil tumitnya, ya, tarik nafas. Oh. And exhale, bring your head down. Nafas, beri bawa ya kepalanya turun. Inhale. Come up. And second time, exhale, go down. Ya. Yang kedua, keluarkan nafas, bawa turun badannya. Inhale. Tarik nafas, angkat kembali. Open your chest. Buka dadanya. And exhale, go down. Keluarkan nafas, bawa kembali kepalanya turun ke bawah, kan bagian atas kepala. Inhale. Tarik nafas, angkat. Hold your breath, look forward. Dan nafas, lihat ke depan. Exhale. Keluarkan nafas, kembali bawa ke bawah, turun. Inhale. Tarik nafas. We do 2 more times, okay? And exhale. Kembali 2 kali lagi. Keluarkan nafas, bawa turun. Inhale. Tarik nafas, angkat. And slowly exhale. Pelan-pelan keluarkan nafas. Kembali dibawa turun. Inhale and relax. Tarik nafas, kemudian relax. And so you can feel the muscle in your neck. Here on the crown of your head, there's blood flow, you feel more balanced. Next one, we go to lie down. We do bridge pose. So we bend the knees. Posisi And berikutnya. Setupanasana. Hands catch the ankle. Ambil tumitnya. Inhale, fill up the belly. Kemudian Hold the tarik breath. nafas. And we hold 8 seconds. 4, 3, 2,
one, and bring your body back to the floor. Exhale. Kembali ke posisi, bawa turun. Again, inhale. Kembali tarik nafas, diangkat pelan-pelan. Bring the belly up. Bawa bagian perutnya ke atas. Hold the breath. Tahan nafas. 4, 3, 2, 1. Go back to the floor. Kembali ke posisi, keluarkan nafas. Third time, inhale. Yang ketiga, tarik nafas, kembali angkat, bawa perutnya naik ke atas. 6, 5, 4, 3, 2, 1, and exhale. Keluarkan nafas, turunkan badan. So we repeat 3 times. Then we stretch the legs. Nah, jadi kita ulangi 3 kali. Sekarang luruskan kakinya. Kita akan pelajarkan gerakan ikan duyung. So your hands catch your sides. Tangannya Open your memegang. chest. Head down. Hands in Anjali Mudra, and your feet leave the floor. Your eyes look at the nose. Jadi ujung kepalanya itu kaki diangkat, tangannya di dada. Lihat ujung hidungnya. Hold the pose. Tahankan posisi ini. Dan pelan-pelan bawa. So here, let the children feel the breath, feel their body's circulation, and cool down. Now we're going to repeat second time. Say to Padmasana. Catch your ankles. Kembali lakukan posisi jongkokan. Pegang tunguknya, tarik nafas, bawa perutnya ke atas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and go down. Second time, inhale, come up. Nah, kembali tarik nafas, bawa perutnya ke atas. Tahan posisinya 8 detik. Use your nose for inhalation and exhalation. 7, Gunakan 6, hidung pada saat menarik dan mengeluarkan nafas. 4, 3, 2, 1, relax. Third time, inhale. Ulangi lagi yang ketiga, tarik nafas, angkat kembali perutnya ke atas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relax. Ya, keluarkan nafas, turunkan, relax. Again, mermaid. Stretch your legs, catch your sides. Jadi kombinasikan dengan ikan duyung, ambil bagian samping tubuh, angkat kepalanya, Hands on your heart, angkat and kakinya, lift your taruh tangannya di feet atas up. depan dada. Eyes look at the nose. Ya, jadi mata melihat ujung hidung. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and relax. Ya, relax sekarang.
can close the eyes and pay attention to your breath, pay attention to Pejamkan your mata, body. bawa perhatian pada pernapasan, bawa perhatian pada tubuhnya. Okay, we do one more time. Okay, the third time. Catch your ankles. Kita ulangi lagi, mulai dengan gerakan jembatan. Kembali tekuk kedua kaki, lalu ambil tumit, tarik napas, angkat perutnya ke atas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Ya, keluarkan napas, relax, turunkan kembali ke posisi. Second time, inhale. Yang kedua, tarik napas, kembali angkat perutnya ke atas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Keluarkan napas, turunkan, relax. Third time, inhale. Yang ketiga, Bring your belly up. bawa perutnya ke atas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Stretch the leg. Third time, mermaid. Kembali kondisikan dengan posisi ikan duyung, luruskan kaki. Lift the body. Hands on your heart. Tangannya di depan dada, angkat kaki, kepala ditekan. Eyes look at your nose. Dan mata lihat pada ujung hidungnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Ya, sekarang relax. Close your eyes. Pejamkan mata. Observe your body. Rasakan tubuhnya. Slowly inhale, exhale. Tarik nafas, keluarkan nafas. Alright, slowly come up. Pelan-pelan And bisa so, bangun. you know, when let's say I have to give yoga class and I don't have so much time, then I do this one. Okay, so because this one we go up and down 8 times, and then that's enough. But if I have more time, then I will do this too. Okay, and 3 times, and this one at least 30 seconds, 1 minute, and this is half the time. But you have to see your students' capacity. Okay. So now, what we did just now is the bridge pose and the mermaid. Bridge pose and mermaid have same effect as this one. So this one I will show you now. I just want to share with you, because we do so many inversions, maybe your head will go a little bit too much pressure. And so I was thinking to just talk a little. And so keep in mind, if you don't have much time, just do this one. And if you have more time, you can do like bridge pose and mermaid, or we do shoulder stand and the fish. Okay, so we're going to do this one now. Okay. So we're going to lie down. Lie down. Jadi tadi dijelaskan. And obviously, yoga pose work best when the body is relaxed.
And the Sekarang best sekarang. effect of yoga asana is when the body is relaxed. Jadi efek terbaik dari asana itu ketika badan kita rileks. So the palms of the hands are down, bend your knees, move your legs sideways. Ya, tekuk kedua kaki, gerakkan badannya ke samping, kanan, kiri. Relax the muscle from the back. And then use the arm strength to push the knees to your forehead. Lemeskan otot yang ada di bagian belakang. On your hip, Sekarang angkat. stretch. Ya, luruskan kaki ke atas. Your eyes look at your toes. Jadi pusatkan perhatian pada ibu jari, ya jempol kakinya. And natural breathing, okay? So Dan breathe slowly. pernapasannya itu alami saja. Jadi nafas biasa. So this is Sarvangasana. Ya, ini namanya Sarwanggasana. Sarvang means every joint, every limb of the body. So it means whole body. Di sarwa itu artinya semua bagian tubuh. So try to observe if your chin can touch your chest. Ya, coba diamati tubuhnya apakah dagunya bisa menyentuh dada. You can hold the pose up to 5 minutes, okay? But jadi posisi ini bisa ditahan sampai 5 menit. You have to see your students' ability. Jadi lihat kapasitas dari anak kita. Okay, bend your knees to your forehead, hands on the floor, and slowly go down. Tangannya di lantai, pelan-pelan turunkan kakinya. Now, if you can do lotus pose, you do lotus. If you cannot do lotus, you can just cross your legs, okay? Bring your legs down, open your chest, and the crown of your head on the floor. Ya, sekarang kombinasikan dengan posisi ikan. Jadi kalau bisa melakukan lotus, bisa lakukan lotus. Kalau tidak, hanya bersila aja. Jadi angkat kepalanya, biarkan kasih pijatan pada bagian puncak kepala. And again, your eyes look at the tip of your nose. Dan mata, perhatikan, lihat ujung hidungnya. Okay, relax. Stretch the legs. Close your eyes. Pejamkan matanya. Focus on the breath. Dibawa perhatian, fokus pada pernapasan. Second time, open your eyes. Bend your knees. Yang kedua, tekuk kedua kaki. To your forehead. Ya, angkat kakinya ke atas, luruskan. Now you notice second time is different from the first time. Jadi kita bisa perhatikan gerakan yang kedua terasa berbeda dengan yang pertama. Actually, this pose lowers the blood pressure. Jadi sebenarnya posisi ini menurunkan tekanan darah. So if somebody has little blood pressure, if they do this pose, it can still be done. But if blood pressure is too high, they shouldn't allow to do this. Ya, jadi kalau punya tekanan darah tinggi,
diharapkan tidak melakukan Bend the gerak itu. knees, Kalau knees tekanan to badannya sedang forehead. rendah, bisa melakukannya. Slowly unwind. Fish, Matsya Mudra. Sekarang turunkan, lalu kombinasikan dengan gerakan ikan atau Matsya Mudra. Jadi So again, lihat open your chest, open your throat. dadanya, buka tenggorokannya, lalu angkat kepala, berikan tekanan pada puncak kepalanya, And dilangkahkan ke twist release your nose. Okay, and relax. Close your eyes. Sekarang rileks, pejamkan mata, Focus on your breath. bawa perhatian pada pernapasan. And if you notice your breathing has become slow and it shows that the pose has done its has benefit. Okay, third time. Hands down, bend your knees, Yang ketiga, knees to kedua your forehead, itu, lalu bawa hands to your angkat hips. kaki, luruskan kaki The kanan. third time again is different from first and second. Now the body is adjusted. Badan sudah menyesuaikan, jadi terasa perbedaan antara gerakan pertama dan kedua tadi. So let's say you have students in your classroom and you feel there is some balance problem. If you can do these two poses, this is the best. It's Sarvanasana and Matsya Mudra. And they help to balance many glands and increase focus, stabilize the mind. Jadi gerakan ini itu membantu untuk menambah meningkatkan fokus, mengembangkan semua kelenjarnya dalam tubuh. Dan yang terakhir ini ya, kita kombinasikan dengan gerakan ikan. Open the chest, open your throat, look at the tip of your nose. Buka dada, buka tenggorokan, lihat pada ujung hidung. Okay, relax. Ya, karena relax. Close your eyes, focus on your breathing. Pejamkan mata, pusatkan perhatian pada pernapasan. Now, I want to show you, let's say your students like this pose, then you can challenge them. And so, for example, you can do Padmasana, Sarvanasana, Padma, Sarvanasana. So, lotus pose and then bring up the legs. And this also is a yoga pose. And Ini so we juga can gerakan yoga. give students a challenge, you know? And then you can bring one knee to the forehead, the other knee to the forehead. Maybe they can bring both legs to the forehead, then go back, and then maybe undo, stretch out,
Slowly go down, touch the floor. And so just you can play with the students, encourage them, and challenge them because otherwise they get bored. Ya, jika anak menyukai gerakan ini, jadi kita bisa bermain dengan gerakan tadi ya, bisa dikombinasikan, divariasikan, ya. Jadi mereka nggak akan bosan dengan gerakan itu. And so like this we call Shivasana. And so here it's not only inverted pose, it's also stretch the spine and more pressure on the knees. More pressure on the elbows, on the shoulders. So every pose has its special benefits, and you have to see what your students can do. Okay. Nah, jadi tadi itu I think yang diperlihatkan itu adalah Sivasana ya. Jadi teman-teman bisa pilih gerakan mana yang sesuai. how you feeling? Are you feeling okay? Gimana rasanya teman-teman? Baik-baik aja semuanya? So happy, right? Yeah. Slow yoga. Slow, slow, slow. Ya, Be happy. yoga yang pelan-pelan Yeah. dan menyenangkan. Just have peace and love with yourself, and then life will be good. Now we have other poses, okay? So like Yoga Mudra, you can say also is slight inversion. And this also helps with the gonads. And so that is also one pose you can do. And you can do Pose itu long namanya yoga salute, mudra. Ini Dirga juga bisa Pranam. dilakukan. Ini namanya Dirga Pranam. Yeah. So there are many different poses you can choose from. And if you go online, you also can see so many. Just keep in mind, one class you have to have standing pose, twisting pose, chest opening, forward bend, and inversion. Ya, jadi banyak jenis gerakan yang perlu diingat bahwa dalam satu kelas itu kita melakukan gerakan yang keseimbangan, yang memuntir, yang membuka dada, yang inversi. Jadi dikombinasikan ya di antara gerakan itu. Now, when we finish the asana and when we finish the class, we do massage. So I want to show you how to do self-massage. Ya, jadi sekarang So you take off your glasses. bagaimana cara memijat. Jadi setelah asanas kita melakukan pemijatan. Jadi buka kacamatanya kalau So ada you yang punya. rub your hands when they're warm. Press against the eyes. Lalu letakkan di atas bola mata. We do 3 times. Itu ulangi 3 kali. Okay, the third time. Yang ketiga, gosok-gosok tangannya, lalu taruh di atas mata. So press the eyes and press the acupoints around your eyes, okay? Ya, jadi beri tekanan di sana ya. Jadi kita menekan titik-titik akupunktur yang ada di sekitar mata. Okay, forehead, crown of the head, and your neck. And use pressure. Kening. 3 times. Ya, forehead and side of your head and under your chin. 3 times. Bawa ke arah dagu, ulangi 3 kali. Nose. 3 Hidung. times. 3 kali. Press the point by the side of your nostrils. Ya, jadi beri tekanan pada titik yang diperlihatkan itu di sebelah hidung itu ya. Neck and throat. Lalu pijat bagian leher dan tenggorokan.
shoulders, elbows, wrists, and fingers. Dahi, 3 times. lengan, ya tangan, jari Belly. tangan, perut. Then use your hands to pat your kidneys. Carefully, okay? Oke, kedua tangannya Then untuk use your thumbs membantu to by the side of your spine. Move them up and down, okay? ya, gunakan jempol tangannya untuk menjat belakang. Your side and your under leg. Sekarang kaki, Your ankle, the sole of your foot, and your toes. telapak kaki, jari-jari kaki. Change to the other side. Ganti kakinya, ya, pijat kakinya. Ankle, and then your feet and the toes. Kaki dan jari-jari. Okay, and then we do relaxation. Dan yang terakhir, Shavasana. melakukan shavasana atau relaksasi, pose relaksasi. So the palms spines up by the side of your legs. Ya, lengannya di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke atas. Focus on your breathing. Now, if you have time, you tell your students, okay, feel your toes, your feet, your heels, your ankles are all relaxed. Ya, jadi biarkan bernapas dengan teratur. Dan kalau punya waktu, kita bisa menggait, menuntun anak-anak kita untuk melemaskan kakinya, jari-jari kaki. Your under legs, your knees, your sides, your hips are relaxed. Paha, betis, semuanya terasa rileks. Your belly, Perut, your organs, your lungs, your heart, your shoulders relaxed. yang paru-paru, jantung, dada, bahu, Your upper arms, your elbows, underarms, your wrists. Lengan, tangan, siku. Thumbs, pointing finger, middle finger, ring finger, little finger. Every joint is relaxed. Semua terasa rileks. Your throat, your neck, your ears. Tenggorokan, leher, telinga. Your chin, your lips, your nose, your eyelids. Bibir, hidung. Eyebrows, forehead. Mata, Your whole head. Semua wajah dan kepala terasa rileks. Focus on the breath. Fokus pada pernapasan. Slowly wake up. Move your hands, your arms, stretch your body. Iya, regangkan badannya. And then slowly come up. Dan pelan-pelan kita bisa bangun. So this is yoga. This is you feel nice, like it's like holiday. This is 1 hour of half an hour yoga holiday. Ini seperti liburan ya. Jadi setengah jam. Yeah, I hope you feel like that. I hope you don't feel this punishment. Ya,
diharapkan ini teman-teman nggak merasakan ini sebagai hukuman ya. Yeah. So now I have taught you all the basic poses for the yoga class. Ya, jadi sekarang Teacher Tan sudah memberikan gerakan-gerakan dasar, ya, gerakan-gerakan dasar And dari this we have yoga friends in America. They ask their students voluntary, okay? And they say, if you come 1 hour earlier to school, we will teach you, we do yoga and meditation, quiet time. Jadi ada satu teman di Amerika dan mengatakan pada anak didiknya bahwa kalau kalian datang 1 jam lebih awal, maka mereka akan melakukan yoga dan kegiatan meditasi. And so let's say the school starts at 8 o'clock. They say, if you come at 7 o'clock, we are going to have yoga class. Ya, jadi contohnya saja kelasnya dimulai jam 8, berarti jam 7 itu ada kelas yoga. But it's not compulsory. Tapi bukan suatu kewajiban. Tidak harus maksudnya. Out of there, I think they have 400 students. Everybody comes 1 hour earlier because they want to do yoga and quiet time. Ya, dan di sekolah itu mereka punya 400 anak-anak dan ke 400 anak-anak itu datang 1 jam lebih awal karena semuanya ingin melakukan yoga dan meditasi. And so I know in your school you have many programs and you have many activities. I hope you can find the time, maybe before the class or maybe after the class, keep the children a little longer and say it's up to you. You want to join? You're welcome. You don't want to join? Feel free. But encourage them. Give them the opportunity to find peace with themselves. Ya, jadi mari kita berikan kesempatan pada anak-anak didik kita untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang ada dalam diri mereka dengan memberikan kesempatan pada mereka. Misalnya saja kita mengajak mereka untuk melakukan kelas yoga gitu. Ya, misalnya sebelum atau setelah kelas. Jadi walaupun beliau tahu bahwa di sekolah kita masing-masing itu banyak program, banyak aktivitas, tapi mari kita sisihkan sedikit waktu untuk memberikan kesempatan anak-anak itu bisa merasakan kedamaian dari dalam diri mereka sendiri. Maybe you start with once a week or twice a week. You have fixed time, fixed day, and children can come to your class. Ya, jadi misalnya saja sekali atau dua kali dalam seminggu gitu dalam waktu yang sama kita buka kelas yoga sehingga anak-anak bisa memilih. And you know, I am yoga teacher. I have to teach people here. This is yoga center. Jadi beliau adalah seorang guru yoga, jadi beliau mengajarkan yoga di tempat yang sekarang beliau berada itu adalah yoga center atau pusat. But if my students don't come, I will become lazy. So I'm always so happy. My students come, so I also can practice more. Ya, jadi kalau muridnya nggak datang, beliau jadi malas ya. Jadi beliau senang sekali ketika muridnya datang, sehingga beliau juga bisa praktek atau berlatih. Yeah, so actually yoga is not only opportunity for your students, it's also opportunity for yourself. Jadi yoga itu tidak hanya kesempatan untuk anak didik kita, tapi juga kesempatan untuk diri kita sendiri. Okay, well, you know, today actually I wanted to talk with you
about the cards. But I see the time is already up. So if you can, next week, prepare the cards, the first four cards, okay, with the earth. Color them and bring them, and then we can discuss this one. So this, our yoga class is not only breathing, quiet time, and asana, it's also psychology and how to think in a healthy way, how to uh, analyze our own behavior, and how to make better choices. Mm. Ya, So, jadi Didi, ya, jadi beliau sebenarnya ingin membahas tentang 4 kartu. Yang pertama itu yang terdiri dari 4 itu ya. Tapi karena waktu, jadi diharapkan minggu depan teman-teman bisa mempersiapkan keempat kartu itu yang sudah diwarnai ya, sehingga kita bisa mempraktekkannya. Jadi dalam yoga itu tidak hanya ada gerakan yoga, tidak hanya ada pernapasan, tidak hanya ada meditasi atau duduk hening, tapi juga kita harus belajar juga secara psikologinya bagaimana supaya kita bisa memilih uh, untuk menganalisa lebih baik, memilih hal yang baik, lebih baik lagi. so thank you for today and hope to see you next week again. And terima kasih. Terima kasih untuk Namaskar. hari ini, diharapkan bertemu kembali. Ya, namaskar. Thank you, Didi, for your beautiful translation. Thank you, brother, for your beautiful class. And always happy to Thank hear your you. dogs. Your dogs are little sometimes. It's very noisy though. Yeah, never mind. Just happy. Didi Anandari Priya, thank you. Thank you to the Yes, yes, thank you. Yeah, be Very, happy. yeah, very good exercise today. Hopefully, Yeah. hopefully all the participant will come. Teman-teman semuanya, Okay. kita hari ini sudah melakukan latihan yoga yang sangat bagus. Berharap untuk minggu-minggu selanjutnya bisa hadir ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Bye-bye. Take Bye, care. Bye bye. namaskar. Thank you. Thank Ya, you. ya.